ഹലോ എവരി വൺ. ഇന്ന് മാർച്ച് 31 അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. സാഗിൾ അക്വയേഴ്സ് 51% stake in Fiasoft for 41 crore rupees to boost fintech capabilities. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ഫിൻടെക് സാസ് കമ്പനി Zaggle Prepaid Ocean Services Limited has announced the acquisition of a 51% controlling stake in Hyderabad-based billing software provider Fiasoft Private Limited. This deal, valued at over 41 crore rupees, is set to strengthen Zaggle's position in the fintech ecosystem by enhancing its merchant services and payment processing capabilities. The acquisition will be executed in two stages. Initially, Zaggle will acquire a 45.33% stake in Fiasoft for 36.72 crore rupees. Purchasing shares from founders Kaushik Shi and Akula Krishna Rao, as well as other existing shareholders. The board has also approved acquiring an additional 5.67% stake for 4.59 crore rupees, with the mode of acquisition cash or share swap to be decided later. The deal values Fiasoft at an enterprise valuation of approximately 81 crore rupees. This acquisition comes shortly after Zaggle completed its investment in mobileware technologies, acquiring a 38.34% stake for nearly 23 crore rupees. Tata AIA's Swaminathan S. Iyer joins IRDAI as a whole-time member. അപ്പോൾ ടാറ്റ AIAയുടെ സ്വാമിനാഥൻ എസ് അയ്യർ IRDAI ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഹോൾ ടൈം മെമ്പറായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. മുംബൈ ബേസ്ഡ് ഫിൻടെക് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊഫഷണൽ സ്വാമിനാഥൻ എസ് അയ്യർ 57 years old has been appointed as a whole-time member of the Insurance Regulatory and Development Authority of India. This historic move by the Appointments Committee of the Cabinet is the first time a private sector professional has been selected for this high-profile position, ending the long tradition of selection from the Life Insurance Corporation. Iyer, formerly Executive Vice President, Head of Legal, Company Secretary and Regulatory Affairs and ESG of Tata AIA Life Insurance, has more than 34 years of experience working in the life insurance sector. His term will be 5 years or until he turns 62, whichever is earlier. His term will be 5 years or until he turns 62. Okay. The position, which was vacant since October 2024 after the resignation of B.C. Patnaik. Swaminathan's professional path is characterized by his senior leadership positions at HDFC Standard Life Insurance, including Senior Vice President, Legal and Compliance, and his previous experience at HDFC Limited. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫിൻടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അബൗണ്ട് റൈസസ് $14 million ടു സെർവ് ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻസ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻസിനെ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിൻടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പായ അബൗണ്ട് $14 million റേസ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. അബൗണ്ട്, എ ഫിൻടെക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ടൈലേർഡ് ഫോർ ഇന്ത്യൻസ് റിസൈഡിംഗ് ഇൻ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, ഹാസ് സക്സസ്ഫുള്ളി റേസ്ഡ് $14 million in a seed funding round led by the Near Foundation. The round also saw participation from Circle Ventures, Times Internet and other prominent investors. This marks the company's first external funding since its incubation at Times Internet, the digital arm of the Times of India Group. The capital injection aims to propel Abound's mission of creating a seamless financial bridge between non-resident Indians and their home country. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് ബാഗ്സ് 62,700 crore rupees ലൈറ്റ് കോംബാറ്റ് ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ് ഓർഡർ. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഡിഫൻസ് കോൺട്രാക്ട്സ് hit record high. The Ministry of Defense, The Ministry of Defense signed 2 contracts with Hindustan Aeronautics Limited for supplying 156 Prachand light combat helicopters
along with training and associated equipment at a cost of 62,700 crore rupees, excluding taxes. The first contract with the Bengaluru headquartered public sector aerospace and defense company is for 66 light combat helicopters for the Indian Air Force, and the second for 90 for the Indian Army. The supply of these helicopters shall commence from the third year, that is 2027-28, and will be spread over the next 5 years. The contracts will enhance the combat capability of the armed forces at high altitudes. And Ministry of Defense release said, adding that light combat helicopters was India's first indigenously designed and developed combat helicopter and was capable of operating at altitudes of more than 5,000 meters. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. India and Japan signed loan agreements worth JPY $191.73 billion for 6 projects. India and Japan have signed loan agreements worth $191.736 billion Japanese yen for 6 projects under Japan's official development assistance to India. In a statement, the finance ministry said that India and Japan yesterday signed loan agreements worth 191.736 billion Japanese yen for 6 projects in forest management, water supply, urban transport, aquaculture. The 6 loan agreements include one for the Tamil Nadu Investment Promotion Program Phase 3 TNIIP 3, Japanese yen of 36.114 billion. And also for Delhi Mass Rapid Transport System Phase 4 additional corridors, that is 79.726 billion Japanese yen. Another project is for the construction of a Chennai Seawater Desalination Plant 2, that is Japanese yen of 52.556 billion Japanese yen. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. നീതി ആയോഗ് ലോഞ്ചസ് second edition of Trade Watch Quarterly in New Delhi. അപ്പോൾ നീതി ആയോഗ് സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ ഓഫ് ട്രേഡ് വാച്ച് ക്വാർട്ടർലി ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ഡോക്ടർ അരവിന്ദ് വീരമണി, ഹോണറബിൾ മെമ്പർ ഓഫ് നീതി ആയോഗ്, released the second edition of the Trade Watch Quarterly publication for the Q2 of the financial year 2025. July to September on March 28, 2025 in New Delhi. In addition to offering a comprehensive analysis of India's trade position for the quarter, this edition examines the textile sector, a key contributor to economic growth through export promotion, job creation, women's empowerment, and the representation of India's rich heritage and culture. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. Services sector credit growth dips sharply in February, shows RBI data. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. The pace of bank credit to the services sector declined sharply to 13% on a year-on-year basis in the fortnight ended February 21, 2025 from 21.4% a year ago. The slowdown was driven by a slump in loans to non-banking finance companies and transport operators. Reserve Bank of India data showed. Loans to NBFCs grew by just 6.4% year-on-year as on February 21, 2025, down from 14.7% on February 23, 2024. Banks scaled down their lending to NBFCs after the RBI hiked the risk weights on such exposure, signaling its concern over elevated growth and associated risks, bankers said. Credit to transport operators showed 13.1% growth in February 2025, down from 23.6% growth a year ago. Credit growth remained robust in the professional services and trade segments, the RBI said in a statement. Non-food bank credit expanded by 12% year-on-year in February 2025 as against 16.6% in the corresponding fortnight in 2024.
Credit to the retail loan segment registered growth of 14%, down from 18% a year ago, largely due to a decline in the growth rate in other personal loans, credit card outstanding and vehicle loan segments. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ഗോസ് ലൈവ് വിത്ത് PM വിദ്യാലക്ഷ്മി സ്കീം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ അനൗൺസ്ഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോൺ ലൈവ് വിത്ത് ദ ന്യൂ പ്രധാനമന്ത്രി വിദ്യാലക്ഷ്മി സ്കീം ടു പ്രൊവൈഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ടു മെറിറ്റോറിയസ് സ്റ്റുഡൻസ്. മെറിറ്റോറിയസ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു സ്കീം ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തന്നിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. സിംഗപ്പൂർസ് ടോപ്പ് ബാങ്കർ പീയൂഷ് ഗുപ്ത ലീവ്സ് DBS ബാങ്ക്. അപ്പോൾ സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ ടോപ്പ് ബാങ്കറായ പീയൂഷ് ഗുപ്ത DBS ബാങ്ക് ലീവ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. Singapore's top banker Piyush Gupta has stepped down as a DBS Bank chief executive after 15 years of spearheading the lender's journey through various financial markets, including setting up of a wholly owned subsidiary in India. Piyush Gupta has driven a total transformation of a DBS over these 15 years. His achievements speak for themselves. The accolades that DBS has received over the years, including recognition by Euromoney in 2016 as the first bank to be named world's best digital bank. In 2018, DBS was named the world's best bank and has received the award multiple times since then, said Temasek Holdings CEO Dilan Pillai. Tansu Shah has succeeded Gupta. Tan, who is the first female CEO in DBS history and was previously the bank's deputy CEO, is expected to continue DBS focus on a high return on equity businesses and a global growth, reported the Straits Time. Temasek Holdings Limited, a 51-year-old Singaporean state-owned multinational investment group, is a major shareholder of DBS. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ നാളത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. സോ ബൈ എവ്രി വൺ.